హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్. సో ఐడెంటిటీ అంటూ ఒక కొత్త మూవీతో మన ముందుకు రాబోతున్నారు. ఆల్రెడీ మలయాళంలో రిలీజ్ అయ్యి సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన సినిమా ఈసారి మనకి Jan 24th రాబోతుంది అనమాట. సో ఎస్, టీమ్ మనతో పాటు ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం. సో హాయ్ టీమ్, నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? చాలా బాగున్నాను. సూపర్. ఈయన తెలుగు మాట్లాడుతున్నారంటేనే భలే ఉందన్నమాట. సో వినయ్ సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఐ వుడ్ సే కంగ్రాచులేషన్స్, బికాస్ ప్రీవియస్ 2024 లో కూడా ఫస్ట్ మూవీ తెలుగు హనుమాన్ వచ్చి సూపర్ హిట్ కొట్టారు. అండ్ ఇప్పుడు మలయాళంలో కూడా దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ దట్ 2 weeks లోనే 40 to 50 crores వరకు కలెక్ట్ చేసింది. సో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్? Fantastic. Thank you, God. This movie opened it for 2025. It's being tested because it's coming on the heels of another successful movie, and still it's proving itself. Okay. The public audience and demand is there. So it's done very well in Kerala. It's done incredibly well in Tamil Nadu. Oh. And I told my director when I was shooting it, the Telugu audience is going to like this because the story is good. And it's got all the other aspects of car chases and fight scenes, which have never been shot in Indian cinema, mind you. So we've done it in a very sophisticated manner, and I'm kind of confident that the public will like this. Okay, done. So నేను మీ దగ్గరికి మళ్ళీ వస్తాను, బట్ ఐ వుడ్ సే థ్యాంక్స్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ. ఇంత మంచి సినిమాని తెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much. Thank you. అండ్ ప్రీవియస్లీ కూడా మీ మూవీ సెలెక్షన్ సార్, అండ్ ప్రొడక్షన్ లో కావచ్చు, ఒక వేరే భాషలో ఉన్న సినిమాని తెలుగులో ప్రెజెంట్ చేయడానికి కావచ్చు, ఆ సెలెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐడెంటిటీలో ఏ పాయింట్ మీకు బాగా నచ్చి ఇది తెలుగు ప్రేక్షకుల వరకు తీసుకొద్దాం అనుకున్నారు? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఐడెంటిటీ మూవీ ఫస్ట్ ఆ ట్రైలర్ ఏదైతే చూసామో ఆ ట్రైలర్ లోనే ఒక బజ్, చాలా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ వచ్చింది. ఆ ట్రైలర్ చూడగానే ఇదేదో బాగుంది అనే ఒక వైబ్రేషన్ వచ్చింది. ఇది రిలీజ్ కాకముందు చూసాను, ఇది బాగుంటుందని అప్పుడే అనిపించింది అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ మన పొంగల్ ఉన్న సినిమాల ప్రాబ్లమ్స్ తోటి మనం 24th రిలీజ్ చేయాలని ప్లానింగ్ లేకుండే. సినిమా మనం చేస్తామా లేదా అనే డౌట్ ఉండే. తర్వాత అక్కడ సెకండ్ రిలీజ్ అయిపోయింది. రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగానే ఇక్కడ పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ సూపర్ హిట్ అయిపోయింది. సూపర్ హిట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మేము వెళ్ళేసి మేమిద్దరం అనుకొని వెళ్ళి ఒకసారి కేరళ వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ టైఅప్ చేసుకొని మాట్లాడి అప్పుడు తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ టైంలో మన తెలుగు మూవీస్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, అందుకని ఆగి ఇప్పుడు 24th మేము రిలీజ్ ప్లాన్ చేస్తాం. ఓకే డన్ సార్, మీరు చెప్పండి సార్. మీకు సినిమాలో అంటే ఈ సినిమా పర్టికులర్గా మీరు చెప్పాలంటే అంటే మీ ఆ మేకింగ్ స్టైల్ కానీ, డైరెక్టర్ విజన్ కానీ పాన్ ఇండియా స్టైల్లో ఉంది. అదేదో ఒక ప్రాంతానికి, ఒక ఏరియాకి రిస్ట్రిక్ట్ చేసినటువంటి సినిమా లేదు. అది మలయాళం సినిమా లాగా లేదు. టోటల్గా మాకు అసలు ఆ ట్రయల్ ఏదైనా చూసిన ఇమీడియట్గా ఇది పాన్ ఇండియా మూవీ లాగా ఉంది. డెఫినెట్గా మన తెలుగు వాళ్ళకి ఆ రేంజ్లో, ఆ బడ్జెట్లో, ఆ క్వాలిటీ తోటి, హై వోల్టేజ్ తోటి డైరెక్టర్ గారు బాగా చేశారు. పైగా అందరు నోన్ ఫేస్లు ఉన్నాయి. సో డెఫినెట్గా ఇది మన ఇక్కడ సినిమాలా ఫీల్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో ఇమీడియట్ గా పిక్ చేసాం. వావ్. డైరెక్టర్ గారు సార్, తెలుగు అండర్స్టాండ్? I hardly understand Telugu, but I'm more comfortable to talk in English. Okay, sir. నేను తెలుగులో అడుగుతా. తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్సింగ్? Yeah, please. You answer in English. Okay, thank you. Thank you so much. First thing ఏంటంటే 2 songs చూసాము, and second song was a completely look like a Hollywood album song. Cyclone Central. So what kind of precautions you take for that song? And అంతలాగా ఒక హాలీవుడ్ జానరాలో చూసినట్టు అనిపిస్తుంది కాబట్టి, సో ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు? The actual thing is that the music director is quite familiar for Telugu audience. He's Jakes Bijoy, who did Cheripodu Sinivaram, the Taxi Wala, all those Pakka Local. He's very familiar to Telugu audience, and he did the music for my previous movie also. I and the co-writer director Anas Khan did the movie Forensic, which is released in Telugu in Aha Video. Jakes Bijoy is the music director in that, so we actually associate for quite a long time. So the music department, I was not at all tensed at all, because he is the person who is very familiar in Malayalam audience for that interesting thriller movies and action movies and the hero elevation sequence and everything. So it's been properly taken care of by Jakes Bijoy, and we actually had a vision that this movie is supposed to be presented in such a way that it should be appealing for the Tamil, Telugu and Hindi every audience. So the music department, everything, we took care for that, and I'm so happy that you people like the music. So while you are doing the movie, you thought that it's a pan-India project? Yeah, it should be presented for the Tamil, Telugu and Hindi audience along with the Malayalam audience. So that was the initial idea that I and Anas Khan shared while we are discussing the screenplay itself.
Okay. I think your previous projects is also crime thrillers or a suspense genre movies, right? Yeah, it's an investigation thriller. Yeah. It's named Forensic. It's been released in Telugu also. Yeah, I during the also watched the pandemic. movie, yeah, Forensic. But I have one question. You look very handsome. But why you always choose a thriller genre only? Why don't another genre? Actually, we are more fond to present some new ideas. Uh-huh. In Forensic, there is double DNA thing, there is a child serial killer thing, and in Identity also, there is quite a few original ideas which we want to tell. Okay. And we really like to deceive the audience in one way or other. We are getting a high in that. కొత్తదనాన్ని పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నారు అంతే కదా సార్? So there is quite a few suspense and twist in this movie also. Okay. I and Anaskan is more keen and eager to do such sequences, and we are having a mutual taste of suspense thriller and investigation thriller. So we do more that kind of stuff. Okay, in future also from you we only expect these kind of things only. We can't expect any other genre. Nothing. I guess. Sir, అన్యాయం సార్. మంచి స్క్రీన్ ప్లే చేస్తూ No, the story, his strength apart from being a good director is a very good, him and Anas are very good writers. Okay. So I'm sure you like the story in Forensic. Yes, sir. Ante nowadays we all see such kind of things like thrillers, action genres, but this is action thriller movie, Yeah. right? It has got action along with it, but it's got a very good storyline, because when he Okay. told me the story on day one, I immediately called up Tovino and I said, I'm doing this movie no matter what. This movie is not going out of my hand. Okay. So in this movie, you don't know who the villain is. You don't know whether it is Tovino or it's Trisha or it's me. You don't know that. We want the public to think about it. It's got a great storyline which we hope will impress you guys. And of course, along with that, the story effects. We have to conduct a competition. మనం competition పెట్టాలి. That who is the culprit? Who is the villain? We have to do that, right? And Vinay sir, మిమ్మల్ని చూస్తుంటే జస్ట్ ఒక పాట గుర్తొస్తుంది. సో బట్ నేను పాడతా, నాతో పాటు మీరు పాడాలి. Okay. ఓకే, ఫస్ట్ మూవీ ఆకాశగంగా దూకావి పెంకితనంగా. I don't remember the lyrics for that, but Okay. out of all the movies I've done in 18 years, this one I thank the Telugu audience for the love. There was one song that they always send it to me. ఓకే. ఎదుట నిలిచి చూడు జలతారు వెన్నెలేమో. And then I don't remember the lyrics, but Those days all lovers, all boys just listen the songs and remember I the know lyrics. after 15 years also people call me, message me on Instagram, Facebook, they tell me how much they love the song. So it means a lot to me that they say that. Everyone is admiring. My mother and my brother is also fan of that. One friend Vana went and movie. bought the car which I drive in, that red color car in Vana. He loves Vana so much, he went and bought, he sent me photos. I said, oh, thank you for doing Oh, that. okay, That the super. movie meant so much more to you. Yes, and the way you choose the characters in the movies, like Hanuman lo villain character కావచ్చు, and Vana lo like ఒక ఆకతాయి అబ్బాయి character కావచ్చు. So what is the speciality of this character in Identity movie? See, like I said, you don't know what the story is in this. So I've got a lot of acting to do in this movie, which will throw the public off. That was the one which I really liked. His writing was fantastic. So Tovino and me and Trisha had a lot of challenges. We actually partnered with each other on what we need to do, and we worked together. Only thought we could fool the audience or not fool the audience, and we had this kind of camaraderie which I've never had in any other movie. My rule is I don't want my character to be the same as my last movie. It has to be different, story has to be different. So if you saw me in any of my movies, in Tamil or in Malayalam also, believe me, the story is going to be different. I'm not going to do the same thing again. Okay. And like you saw in the trailer, I'm a police officer and very different from a multi-millionaire mega villain from Hanuman. I'm a full-fledged police officer here. So the story is different, the attitude is different, the culture is different, everything is different for me. That's what I liked about it. ఓకే, అండ్ సార్ ఒక సినిమాని మనం తెలుగు ప్రేక్షకులకి చూపిస్తున్నాం అనంటే ఈ మధ్య కాలంలో మన ఆడియన్స్ ఎలాగయ్యారనంటే అది చిన్న సినిమా అయితే కథ బాగుంది అని అంటే బాగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో ఏమైనా లెక్కలు ఉంటాయా సార్? ఏమైనా అంటే లైక్ లెక్కలు వేసుకొని ఈ సినిమాని తీసుకొద్దాము, ఇలాంటి సినిమాలు జనాలకి చూపిద్దాము ఆర్ ప్రొడ్యూస్ చేద్దాము అని ఏమైనా లెక్కలు వేసుకుంటారా? ఏమైనా డిస్కషన్స్ పెట్టుకుంటారా? అంటే మనకు క్రియేటివిటీ అక్కడ ఒక పిక్చర్ మనకు ఆడియన్స్ గా చూసినప్పుడు మనకు నచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మనకు నచ్చాలి. నచ్చిన తర్వాత ఇదే మూవీ ఏంటి ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ మూవీ, మేము ఇంకా
ఇప్పుడు మలయాళం లోపల మేము రిలీజ్ బిఫోర్ నేను ఆలోచించాను సినిమా బాగుంటుందని. నేను అనుకున్నది నిజం అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా లెవెల్ పెరుగుతుంది. ప్రొడక్షన్స్ కరెక్ట్ అయ్యాయి. 100% ప్రొడక్షన్ కరెక్ట్ అయిన తర్వాత మనము ఇంకా ధైర్యం చేస్తాం సినిమా మీద. అదే ధైర్యం చేస్తాము 100%. ఇప్పుడు 24th ప్రజల ముందుకు వస్తుంది. దీంట్లో చాలా పెద్ద రేంజ్ లో ప్లాన్ చేసాము. అనుకోకుండా టొవినో థామస్, త్రిష వాళ్ళు రాలేకపోయారు, కానీ డెఫినెట్లీ వాళ్ళంతా సపోర్ట్ ఉన్నారు మాకు. వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్ లో, నెక్స్ట్ సక్సెస్ మీట్ లో అందరూ వాళ్ళు వస్తారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ పెద్ద కలుస్తాం కూడా అందరం. ఓకే సార్, ష్యూర్, వీఆర్ వెయిటింగ్. సో మీరు చెప్పండి, అంటే ఇప్పుడు మలయాళం సినిమాలని కావచ్చు, కథ బాగుంటే మనం అందరం యాక్సెప్ట్ చేస్తాము, బాగానే ఉంది. బట్ ఇందాక సార్ మెన్షన్ చేసినట్టు పండుగల టైంలో రిలీజ్ చేయకపోవడం కారణం తెలుగు సినిమాలకే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వడం కానీ జరుగుతాయని. బట్ ఆ టైంలోనే రిలీజ్ చేస్తుంటే లైక్ మలయాళంలో వచ్చిన దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువ రావచ్చేమో, బికాస్ సెలవులు ఉంటాయి అండ్ జనాలందరూ ఇక్కడే ఉంటారు అన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో అలాంటివి. సో అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆ టైంలో ఏంటంటే డెఫినెట్గా పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయి మనకి. ఆ టైంలో మనం చేస్తే బాగుంటుందేమో, అంటే కంటెంట్ బాగున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇది అవుతుంది. కానీ ఆ స్పాన్లో రీచ్ అవుతుందో లేదా అనే డౌట్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. అంటే థియేటర్స్ దొరకాలి, ఎగ్జిబిటర్స్ దొరకాలి, ఇట్లా సో మెనీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సో వాటిలో ఏంటంటే పెద్ద హీరోలు ఉన్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి థియేటర్స్ కానీ ఎగ్జిబిటర్స్ కానీ ఆ ఫ్లో, ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ వేరు. సో ఇందులో ఏంటంటే కంటెంటే హీరో ప్రొవైడెడ్, ప్లస్ ఆర్టిస్టులు కూడా నోన్ ఆర్టిస్టులు. సో మనకేంటంటే ఆ గ్యాప్ దొరికినప్పుడు ఏ టైంలో మనం రిలీజ్ చేసినా కూడా సినిమా బాగుంటే హిట్ అవుతుంది. కాదు రెవెన్యూ అనేది ఈ టైంలో రిలీజ్ చేస్తేనే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇదే మంచి టైం అని మేము అనుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ మలయాళంలో సక్సెస్ అయిపోయింది. సో ఇది కూడా ఉంటుంది తమిళ్లో కూడా. సార్ అంటే బేసికల్ గా ఇప్పుడు మనకి పండుగల్లో రిలీజ్ అయిన 3 సినిమాల్లో చూసుకుంటే ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిసి చూస్తున్న సినిమా సంక్రాంతికి వస్తున్న సినిమా. అంటే లైక్ ఈవెన్ చెప్పాలంటే మిడ్ నైట్ షోస్ కి కూడా ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి చూస్తున్నారు. సో అంటే లైక్ ఎన్ని థియేటర్స్ వరకు వచ్చినాయి అంటే లైక్ దీనికి, అంటే ఆ మూవీ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా దీని మీద? ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో 150 థియేటర్స్ కన్ఫర్మ్ ఉన్నాయండి. ఇంకా ఎన్ని వస్తాయి ఇంకా తెలియదు ఇప్పుడైతే, ఎందుకంటే చాలా బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉంది. థియేటర్ నుంచి కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 150 థియేటర్స్ పడుతున్నాయి, ఇంకా కూడా ఎక్కువ పడవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోజు మండే, ఫ్రైడే వరకు ఇంకా రిపోర్ట్ మార్కెట్ లో క్రేజ్ అయితే ఉందండి దీని గురించి. ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేయక ముందే మేము ఎక్కడ బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళేది అకౌంట్స్ కోసం అని చెప్పేసి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా ఏ సినిమా తీసుకున్నారు సార్ అంటే, క్లైడ్ అంటే సార్ అది మంచి సినిమా సార్, సూపర్ సినిమా సార్, డెఫినెట్ గా అది మంచి సినిమా సెలెక్ట్ చేశారు అంటున్నారు. సో అంటే మాకంటే ప్రమోషన్స్ మేము తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నాం అనే దానికంటే ముందు పబ్లిక్ లో అవేర్నెస్ ఉంది కాబట్టి అవేర్నెస్ అనేది ఉంది. సో అఖిల్ గారు, మీరేంటి అల్లు అర్జున్ గారికి పెద్ద ఫ్యాన్ అంట? You're a big fan of Allu Arjun garu, right? Actually, in my childhood, when I was a school kid, there is only one Stars Telugu movies that's been consistently dubbed in Malayalam and been released. It's Allu Arjun's movies, and so I watch all those movies. Then the next thing that I watch is S.S. Rajamouli sir's old movies, including Iga, Magadira. All those movies were properly released in Kerala, just like a Malayalam movie. So I used to watch all those movies in my while I was studying 10 plus 1 plus 2. I still remember the internal block of Iga that I watched in Kerala theatre, which just gave me a goosebumps. So I was a huge fan of Telugu movies right from my childhood. And the main star who I grew up watching is Allu Arjun sir. So what was your favorite movie of Allu Arjun garu? Arya was సార్ మీరు తీస్తున్న సినిమాలు ఏంటి, మీ ఫేవరెట్ అని చెప్తున్న సినిమాలు ఏంటి సార్? ఆర్య సినిమా ఇష్టం అని చెప్పి అన్ని యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు తీస్తున్నారు. సో కెన్ యూ టెల్ మీ వన్ రొమాంటిక్ డైలాగ్ సార్? ఎనీ రొమాంటిక్ డైలాగ్ ఆఫ్ అల్లు అర్జున్ గారు or from Arya? No, I'm Taggedele is the last dialogue. Sir, Taggedele is not a romantic dialogue. ఆయన మారిపోయాడు, ఆయన రొమాంటిక్ నుంచి యాక్షన్ జోన్ లోకి మారిపోయారు, కానీ మీరు మాత్రం మారు. బట్ అల్లు అర్జున్ గారి సినిమాలన్నీ ఇట్స్ లైక్ లవ్ జాన్రా అండ్ ఫ్యామిలీ జాన్రా మూవీస్, రైట్? బట్ విచ్ వన్ లైక్ యూ థాట్ దట్ yes he is the one and I just an inspiration, I just want to do a movie with Allu Arjun garu anukonte, which kind of a movie చేస్తారు? I will still go with the thriller movie and action movie if I got a chance. Why you can't see Allu Arjun garu in a thriller movie? Why not? In Pushpa only we say తగ్గేదేలే, ఆయన అట్లా చూసేటప్పటికే మాకు కొంచెం ఓకే నచ్చారు. బట్ స్టిల్ we love him as in Pushpa, but definitely you'll see him in a different avatar in this movie, in a thriller movie. Who knows? Okay, so if you want to do any like remake
of Allu Arjun sir's cinema. So which one you want to do in Malayalam? I don't think there is a relevance of remaking any Allu Arjun movie in Malayalam because every Malayali watch his movies in properly dubbed version. There is a dubbing artist who dubbed for him from her childhood. Okay. His name is Jis Joy and he is one of the successful directors right now. Still he is dubbing for Allu Arjun just because we all love to hear that voice right from my childhood. So every movie of Allu Arjun is very familiar to every Malayali audience. They know every sequence. I'm not talking about Pushpa. Just from my childhood area, every movies they know the plot, they know how he delivered the dialogues. That's why the same guy who did dubbing just before almost 10 to 15 years still have to dub when he is a successful director for Allu Arjun because we all are familiar with that voice. Okay. So I seriously don't think that any director from South could do any of the remakes of Allu Arjun's movie in Malayalam because right from the starting of his career, every movie is being very well received in Kerala and it's just like that. Just like that. So. Okay, done. So coming to identity. So nowadays everyone know the value of a screenplay. Like thriller genre movie కావచ్చు ఏ సినిమా కైనా స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెన్ రిలీజ్ మహారాజా విజయ్ సేతుపతి సార్స్ మహారాజా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ వన్ వాజ్ పర్టికులర్ విత్ స్క్రీన్ ప్లే. సో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ దట్ యూ టోక్ ఇన్ యువర్ మైండ్ లైక్ ఒక ఐడెంటిటీ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ స్క్రీన్ ప్లే ఇలా ఉండాలి, లైక్ స్క్రీన్ ప్లే లైక్ దిస్ వన్ అండ్ నో వన్ కెన్ గెస్ హూ ఇస్ ద విలన్ ఆర్ హూ ఇస్ ద కల్ప్రిట్ అండ్ what kind of precautions actually you take? While telling about identity, it is not a single hero centric movie. So actually there are three main characters like Vinay Rai said, he is a police officer, Trisha mom is a witness, Tovino the main hero is a sketch artist. So it's a story that's happened between these three characters. So while writing the screenplay and Anaskan take extra care while developing these three characters together because the entire story is happening among these three characters and all the drama, suspense, mystery, everything should be taken care of in a proper way. So I took extra care to write Trisha mam's character that's named Alicia, Vinay Sar's character Alan, along with Tovino's character Haran Shankar who is a sketch artist. It's actually a combination between these three characters, a police officer, a witness and a sketch artist who is trying to solve a mystery that they are handling. So these three characters are taken care of in a proper way and I should tell you that identity is not connected with Tovino Thomas' identity. It's connected with Trisha mam's character in a very different way. It's connected to Vinay Sar's Alan Jacob character in another perspective. So the basic thing that we did in the screenplay is that identity is connected to these three characters in three different perspectives and while completing the movie you will feel the completeness in these three perspectives also. So the screenplay was taken care of in such a way that the suspense is taken in a proper way. Even at the interval point you will get the goosebumps and the picture is not complete in the interval also. Okay. These characters are having that character arc that should be gone beyond the interval and after the interval also there is a shift in the character of all these three characters. So the suspense is taken care of in a proper way just like forensic. So you will have that interest in that twist suspense that I'm hoping so. చంపేద్దాం ఫిక్స్ అయ్యారు. సస్పెన్స్ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఎవరు హూ ఇస్ ద కల్ప్రిట్ అని చెప్పేసి. సో వినయ్ సార్ వైల్ యూ చూసింగ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వైల్ యూ సెలెక్టింగ్ ద స్టోరీస్ పర్టికులర్లీ ఎలాంటి పాయింట్స్ ఉండాలనుకుంటారు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు డూ? One is director, okay, and the other one is script. Both go hand in hand because I want to see what the story is. చిన్న రోల్ ఇరుందాలో ఐ మీన్ స్మాల్ రోల్ పెద్ద రోల్ ఇరుందాలో ఐ లుక్ ఎట్ ద హోల్ స్టోరీ అండ్ వేర్ ఐ ఫిట్ ఇన్. సో ద స్టోరీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ and then the director is going to handle me because I'm a director's actor out and out because I need to adapt. Now if I work with Prashant, it's a completely different form of acting. When I come and work with Akhil, it's a different form of acting. So for me that is very very important. This team, this movie, just like Hanuman, is 100% for me. Director, story, hero, villain, my co-actors, music, everything, every department, even art direction, how we had in there was a lot of CG where the whole village had to be shown. It was a big undertaking in Hanuman. Here you saw it in the art department, in the plane fight scenes, the car chasing scenes, all unique and done for the first time in India. Especially the plane fight and the sets and all that.
So when I saw that, I was in shock. So I talked to you with so much confidence because I've seen the other departments work like never before. So Okay. So while doing identity and action sequences, which one is very difficult for you and you got any no, it's fine. injury? It's perfectly. Any injury? No injuries this time. It was in fact a lot of fun. Actually, a lot of fun. Actually, a lot of fun. Sorry, a lot of fun. Okay. We shot for about 14 days the flight scenes and all that. We shot. We've shot a whole plane scene, which you would have seen in our earlier promos in Malayalam. They've built a whole set of a Global Express 6000 private jet. Oh, They've built it close to perfection. I caught on to the art direction because I knew about planes, so I knew where they cheated here and there. And I told them we've cheated away, but we needed that for the fight scenes. But what's amazing is after building this incredible set, they have put it on hydraulics. okay. So we have to fight when the whole thing is like this. We have to fight when the whole thing is like this. So గాల్లో లేకపోయినా గాల్లో ఉన్నట్టు ఫీల్ అయ్యారు. Okay. and then on top of it, Tovino, who's the lead in this movie and a big superstar from South, you already seen him in Minnesota. He's a great guy and a great leading man. So he became more like a really close friend of mine. So it was fun all the time on the sets. I've got videos, I've put it up on Instagram, the fun we've had on the sets. The fight master, Yannick Ben, the master who lives in Hong Kong, he's a French, right? Him and his team came and we wanted to do something new. So when you see the trailer and Tovino getting kicked like that really has happened. He's worked way too hard. I brought whatever experience I had because I think my first fight scene I started in Telugu, in Mana. So okay. I learned the hard way. I didn't go to any fight school or anything, got hurt and all that stuff. So I learned it the hard way, so I'm always careful in fights. This fight scene was fun. We had to really work hard, but it was so much fun. Okay, as an artist, just tell me one thing. Which one is very difficult, a romance or an action? See, I can do both. Which one is But difficult? I'll tell you what's difficult for me. I'll be honest. I'll confess to you today. Okay, done. Tell me. Is dancing for me. So why do you think I like being a villain? I don't want to dance for a song because I'm so nervous when it comes to dance. But you give me romance, I'll do it. You give me action, I'll do it. You give me villain, I'll be a villain. If you get a chance to dance item with a heroine, so then everyone select చేసుకుంటారు. Who is that? Who has got the dance partner? Who will be very kind to me, who will be patient with me, and sometimes even teach me, Vinay, konja step correct up on it, no problem. So I'll work with anyone who's going to be a nice co-artist to me. Oh, after Vana, why did you do such kind of things? Because నేను చూసినంత వరకు మిమ్మల్ని హనుమాన్ లో కావచ్చు అండ్ ఈగల్ లో కావచ్చు, సో ప్రతి సినిమాలో కొంచెం యాంటాగనిస్ట్ గానే చూస్తున్నాం కదా. After 2017 it's all been antagonist. This story was different, that's why I chose this. అయితే ఇందులో విలన్ నేను కాదయ్యా, ఈయనే చెప్పేశారు. You are not the villain. I'm not telling you that, but the story was very different from all the other movies. Okay. Even Hanuman was very different because it was CG and superhero film, which I had not done. So that was the thing. But I have got I like my work to speak for myself. So I had Unnale Unnale Neevale in Tamil, big hit. Then Vana has got me for 18 years, fans still remember me for that. Then I did a movie in Tamil. I don't know how it did in Malayalam. It was called, in Telugu, it was called Jayam Manade over here. Okay. But in Tamil, it was a big hit called Jayam Kondan. Then I did the movie with Vishnu Manchu and Jenny. Sorry, D. We remade that movie in Tamil with Prabhu sir and Sandhanam, who played parts of Shriyari sir and Brahmanandam sir. That movie went on to become a hit. Then I did Yendran Room Purnagai with Jeeva and Santhanam, which was a comedy fun movie between three friends. That was a super hit. Then I did Aranmanai. I don't know what it was called in Telugu. In Aranmanai, Sundar sir's movie with Hansika Motwani and Andrea. That movie was also a big hit. Okay. And then slowly I got an opportunity to do Tupari Valan, which was launched here as Detective. Okay. So that movie really changed the course for me. And after that, everyone started coming to me with villain roles. So you're comfortable with which character? And you're okay with any character? Yeah, see, because I look at myself as an entertainer. Every movie is a challenge. Okay. It is my job to entertain you. There is no other. And when you fail, you really fail. When you succeed, you succeed. And I've succeeded, to be very honest, with the people I worked with. Is there any dream role for you? No. I don't have any dream role. I always wanted to be a pilot. I couldn't afford being a pilot, so if someone gives me those days. But now, if someone gives me a role of being a pilot, I'll be like a kid in a candy store.
ఓకే సో అఖిల్ గారు సో టొవిన్ థామస్ గారితో నాకు తెలిసి దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్ రైట్ యా సో వై యూ అంటే లైక్ ఆల్వేస్ జస్ట్ ప్రిఫర్ టొవినో థామస్ గారు ఆర్ వాట్ అండ్ టెల్ మీ వన్ థింగ్ అబౌట్ టొవినో థామస్ గారు. The basic thing is that Tovino and me associated from the first movie of mine. It's Seventh Day. It's been Prithviraj Sukumaran sir was the hero of the movie. Tovino played the antagonist in that movie. It was the fourth movie of Tovino. Then I did my second movie with Anaskan. It's named Forensic, and Tovino was the hero. And in case of Identity is a huge movie. Right from the beginning, I just need the support of a producer, just like Raju Millet, who produced Forensic, and Tovino, who is the main lead of the movie, to believe in that vision and to invest such a long time. We actually shoot for 130 days, which is quite a big number for Malayalam movie, and the budget is also huge. So I actually want someone who is a star, who is a superstar, who is a very good actor. Along with that, I just need one of my friends to be there with me for the entire journey. So Tovino Thomas was the only option, and he just completed Ajayan Ranna Moshnam, which is ARM. It was a 100 crore movie in Malayalam, and he's just such a big star, but he invested almost 6 to 7 months for this single movie, and he didn't act at any other movies, and he was there with me, Anaskan, and with Raju Millet sir for this entire journey. Right now, he's just shooting for another movie which is produced by Dulquer Salmaan, so he couldn't come from there. That's the only thing. He was there for the Tamil promotions and all those things. So Tovino was the only option for me and Anaskan for doing this movie. And just like Vinay sir said, for the climax private jet sequence, when Yannick Ben, me, and the cinematographer Akhil George, we decided to go with no dupe, without any drop. He was there to do the entire action scene, and none of the co-actors, I'm not telling who all are there in the climax action, but none of the co-actors told that I won't do this. They were just there with the Yannick Ben and me to do the entire action scene. The kick that you saw, there was no rope, there is no CG, there is no dupe. It's the Tovino Thomas who is just doing it. Oh. It's easy for a filmmaker to tell that we are not using all those things, but it's the actor, it's the Very superstar. difficult. He's taking that extra energy and extra effort to do that. Okay. And just quoting an action scene, he's just like the same for doing the serious sequence. And the basic thing that we had in this movie is that Trisha ma'am, Vinay sir, and Tovino is having a proper camaraderie. So they all are discussing the sequence and the characters among themselves. And Tovino is adding small nuances in his performance also. So for me, Haran Shankar is Tovino Thomas. Super. So Trisha garu gurinchi cheppandi, like is there any action sequences with Trisha garu, and is there any surprises for us about There Trisha is garu? surprises. There is quite few surprises, and I'm not telling big things, but she's there in a chase sequence, and she's Chase sequence. in a car chase sequence is there in the second half, And she's there in some action scenes. yeah. Sir, ఆయన చెప్తుంటే నా yeah. So Trisha ma'am's character is very new, and you will have, like you said, there is quite a few surprises revolving that Apart character. from all these characters, is there any other surprising element or surprising character? No, No, there are so many other. There are so many. The story is written so well. I'm not. Why you? She's asking you. There are. Why? ఎందుకు అన్ని చెప్పేస్తున్నారు? We're not going to tell you the story of the చెప్పద్దు. movie. చెప్పద్దు సార్, చెప్పండి. చెప్పలేదు. చెప్పద్దు. చెప్పొద్దు. Okay. Okay. Is it a true story or it's a No, completely this is fictional a one? 100% fictional story. Okay. Yeah. Okay, then. So yes, January 24th కోసం you all are waiting. So one out of the box question అయితే ఒకటి అడుగుతాను సార్ మిమ్మల్ని. ఓకే, హనుమాన్ 1 లో వెళ్ళిపోయారు. హనుమాన్ 2 లో ఏమైనా ఎంట్రీ అది you have to ask Prashant. ఉందా లేదా? I can tell you all that. It's all everything is a surprise. The movie is a surprise. ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు తెలుగు When నేర్పించాను. Hanuman 2 comes out, if I'm there, I will be the first person to give you an interview. But right now, I want to wrap this up by saying thank you to Ramarao Garu and to Srini Garu. I mean it. I really mean it. Yeah. For standing by us. I'm very, when I started shooting for this movie, as an actor, I didn't think of it like a Malayalam movie, though we shot it there. We were very clear cut that this movie is going to be shown in Tamil, Telugu, and Hindi. Tamil and Malayalam have already done their bit. They've already supported and shown their love. But somewhere deep down inside, the moment I saw the rushes, I told him, and I told him I'm making the movie, Telugu audience will like it. You've got you've ticked all boxes. Wow. And Toby is a lovely leading man. He carries the movie very well on his shoulders. So I think it's
got all the thing for the public to really be entertained. So I'm hoping that they really like this thing. So you dubbed yourself in all languages? Telugu I dubbed, Hanuman I dubbed. I made it a point to dub. So Okay. I that was my condition with Prashant Garu, that I will only act in the movie if you take my voice. Okay. So Prashant really helped me. His and Vijay Garu was a co-director, and his sister Nisha. And the funny thing was, when I'm shooting for this movie, they needed corrections in Telugu for certain words, because I speak a lot of English, a lot of anglicized words. So they needed corrections for a lot of my Telugu words. So I would finish shooting of his movie in the night, and then I would go to a dubbing studio. On the phone is Prashant's sister Nisha was telling me, tell me this line like this. So I got script there. So I'm doing both. So I hope a lot of that movie's luck comes on to you, all three of you all. And I heard Ramarao sir over here is very lucky for movies. So all his movies does well for whatever he takes. So that luck, thank you sir. We all are waiting for your movie, and ఏ ముహూర్తాన ఆయన అన్నారు షూటింగ్ ఫస్ట్ డే అన్నారంట, ఇది మలయాళం సినిమా కాదు అండ్ ఇట్స్ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి. ఇది డెఫినెట్ హిట్ అవుతుంది. నాకు పాయింట్ చెప్పంటారు మేడం? చెప్పండి సార్. వినయ్ రాయ్ గారు చేసిన ప్రతి సినిమా కూడా హిట్టే. అసలు గోల్డెన్ lucky లెగ్. charm. Thank you. No, I don't know about that, but thank you. I've given my best in this movie. గోల్డెన్ లెగ్తుంది. Yes. And God has been very Definitely గా నేను ఈ సినిమా మొత్తం చూసినప్పుడు ఫస్ట్ వినయ్ రాయ్ గారు అనగానే డెఫినెట్ ఈ సినిమా హిట్ అనుకున్నాను. వాడిది గోల్డెన్ లెగ్ అని చెప్పా. Thank you. Okay. Thank you, Ramarao So garu. this is a very good compliment. Very rarely everyone gives And this I'm kind very of happy compliment. because after meeting him today, I only got to know now that we both have studied in Bangalore at the same time. At the same time, I've been to his college when he was there at the college. I said, you were there? I said, I'm from this college. I've come there. I used to come there to check out girls and all that. When they used to have their festival and college fest. కాలేజ్ So I used to go there. I said, I would have met him also at that time. అప్పుడు మిస్ అయిపోయారు కదా, ఇప్పుడు ఇప్పుడు కలిసి ఓకే డన్. సో ఐడెంటిటీ కదా, యు నో హిస్ ఐడెంటిటీ, Yeah, it రైట్? was identity. అది మనం అట్లా కలిపేసుకుంటాం అనమాట. ఎనీవేస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్, అండ్ వీఆర్ ఈగర్లీ Thank you వెయిటింగ్ so ఫర్ much. January Thank you, 24. thank థ్యాంక్ you, యూ సో thank you, మచ్. thank you. Yes, so that's all for today. అందరూ January 24 థియేటర్స్ వెళ్ళి సినిమా చూసేయండి. టాటా బై సైనింగ్ ఆఫ్. For more videos like this, subscribe Big TV channel.